much would you pay for a glimpse of the future? More importantly, if you saw the future, would you take advantage of it? Or would this be just another missed opportunity? The stock you should have sold, the land you could have bought, the opportunity you would have taken but didn't. How many more opportunities are going to fall into your lap? This may be your last chance. Pay attention. Once every decade, something really big comes along. In the 70s, it was VCRs. In the 80s, it was personal computers. In the 90s, it was the internet. People who were positioned correctly in the 80s became millionaires. People who were positioned correctly in the 90s became billionaires. What do you think is going to happen in the next few years? In his best-selling books, The Next Trillion and Wellness Revolution, noted economist Paul Zane Pilzer states that in this decade, an additional $1 trillion annually of the U.S. economy will be devoted to the wellness industry, providing healthy people products and services to make them feel even healthier, look better, slow down the effects of aging, or to prevent diseases from developing in the first place. Think about it. Most wellness industry sales did not even exist 2 decades ago. Today, they already total approximately $300 billion in annual sales, about the same amount spent on new automobiles in the U.S. Today, $300 billion a year. By the end of this decade, $1 trillion. That's 1,000 billion a year. For those of you not into math, that is 300% growth. How is that kind of growth possible? How is that kind of growth predictable? 2 words: baby boomers. You've been hearing about them for over 20 years. They've been dictating our economy for over 20 years. Isn't it about time you cashed in? The baby boomers are now in their 40s and 50s. Peak earning years, bigger dollars, more spending power. Boomers are already responsible for the housing boom, the sport utility vehicle, personal computers, and the internet. In short, boomers and the things they want are already $6 trillion of our $12 trillion economy. Even though they're less than 30% of our population, they're 50% of our gross domestic product. More significantly, they're about to add $1 trillion to their $6 trillion of spending every year to preserve the one thing they hope works better than any SUV, condo, or computer: their youth. Youth, anti-aging, health, wellness, the next big thing. By taking control of their lives, baby boomers are creating a revolution in wellness, and it is happening fast. Look, changes that used to take place over decades now take place in a few years or less. When Henry Ford invented the Model T in 1908, it took 7 decades for automobiles to become a $1 trillion industry. When IBM released the first PC in 1981, it took only 1 decade for the PC to surpass automobile sales and become a $1 trillion industry. Now, the wellness industry will exceed $1 trillion in just the next 5 years. $1 trillion. That's $2.7 billion every day, $114 million every hour, $1.9 million every minute. In the 1990s, the number of U.S. millionaire families rose from 3.6 million to 7.2 million. Economist Pilzer predicts that an additional 3.6 million families will become millionaires over the next 5 years, many of them by working in the wellness industry. So how do you cash in on this wellness revolution? You have 4 options. 1, as a practitioner. 2, as a manufacturer. 3, as a retailer. Or 4, as a distributor. Practitioners like doctors, massage therapists, chiropractors, and naturopathic healers stand to make a fortune in the next few years. If they can afford to pay off their school loans. If they can stay ahead of the insurance companies. If they keep trading time for money.
Manufacturing is a great business to be in if you have millions to invest in infrastructure, patents, research, shipping and receiving. Retailing? Sure, great opportunity. If you can afford franchise fees, 7-day work weeks, advertising, inventory, and employee problems. Distribution? Exactly. Because the greatest personal fortunes of the past 3 decades were made by people who found better ways of distributing things rather than better ways of making things. People like Sam Walton of Walmart and Fred Smith of Federal Express. But where Walton and Smith found better ways to physically distribute products that consumers already knew they wanted, the new distribution billionaires of this decade will make their fortunes distributing products that consumers don't often know exist. The new distribution billionaires, people like Jeff Bezos of Amazon.com, made their fortunes educating consumers about new products and new distribution channels. It's been called business at the speed of thought. Better products, better distribution, better opportunity. Why? Because 78 million baby boomers with 1,000 billion in cash can't be stopped. They want to go rollerblading. They want to drive sports cars. They don't want to age. And they are willing to spend almost anything to stay young, healthy, and full of vitality. Over the next 5 years, U.S. baby boomers will increase their spending on wellness-based products and services from approximately $300 billion today to $1 trillion every year. Will you be ready? The person who shared this program with you can introduce you to a wellness distribution business model that's already successful and proven. A model that you can start part-time from your home, without a large capital investment, without employees, and without the headaches of traditional business ownership. A business that in your spare time could mean anything from a couple of hundred to a couple of $1,000 per month. And because it's a home-based business, you could qualify for incredible tax advantages. Imagine it's 1980. And 25-year-old Bill Gates is looking for people to join his new company. He thinks there's going to be an explosion in the market for personal computers. What are you going to do this time? Remember, Sam Walton didn't start Walmart until he was 44. By age 61, he was the richest man in the world. What's your excuse? One thing is for sure, if you watched this video and paid any attention, you can't say you didn't know. When your children and grandchildren ask about the great prosperity of the early 21st century, what will you tell them? Will you be explaining how you positioned yourself and benefited from the opportunity? Or will you be justifying how you missed it? The statistics are real. The trends are real. The timing is real. How many more opportunities are going to fall into your lap? Whatever you do, don't miss this one. ¿Cuánto pagaría por ver el futuro? Si viera el futuro, ¿lo aprovecharía? ¿O sería otra oportunidad perdida? El dinero que debió invertir, la propiedad que debió comprar, la oportunidad que debió haber tomado y dejó pasar. ¿Cuántas oportunidades más se le van a presentar? Esta podría ser su última oportunidad. Preste atención. Cada década nos trae algo grande.
En los 70s fue el microondas, en los 80s la videocasetera, en los 90s la computadora y el Internet. Las personas que estaban preparadas en los 80s se convirtieron en millonarios. Las que estaban preparadas en los 90s se convirtieron en multimillonarios. ¿Qué cree usted que va a pasar en los próximos años? En su libro de mayor venta, El próximo trillón, el notable economista Paul Zane Pilzer dice que para el año 2010, $1,000 billones adicionales anualmente de la economía de Estados Unidos serán destinados a la industria del bienestar, llevando a las personas saludables productos para hacerlos aún más saludables, lucir mejor y disminuir los efectos del envejecimiento o para prevenir el desarrollo de enfermedades. Piénselo. La mayoría de las ventas de la industria de bienestar ni existían hace un par de décadas. Hoy las mismas alcanzan un total aproximadamente de $200,000 millones de ventas anuales, o sea, la mitad de las ventas de automóviles en los Estados Unidos. Hoy, $200,000 millones al año. Para el 2010, $1 trillón. O sea, $1 millón de millones anuales. Para aquellos no aficionados a las matemáticas, eso es equivalente a un 500% de crecimiento. ¿Cómo es posible esta clase de crecimiento? ¿Cómo se puede predecir esta clase de crecimiento? 2 palabras. Baby Boomers. Usted ha escuchado hablar de ellos los pasados 20 años. Ellos han estado dirigiendo la economía por 20 años. ¿No cree que es hora de que usted se incluya? Los Baby Boomers tienen ahora de 37 a 55 años. Tienen años generando buenos ingresos, más dinero, más poder adquisitivo. Los llamados Baby Boomers son responsables del incremento en la vivienda, los nuevos modelos de carros, la computadora personal y el Internet. En sí, los Baby Boomers y las cosas que más les agradan representan $5,000 billones de los $10,000 billones de la economía americana. A pesar de que únicamente son el 30% de nuestra población, representan el 50% del Producto Interno Bruto. Más significativamente aún, están a punto de añadir $1,000 billones a los $5,000 billones de gastos anuales para preservar una de las cosas que confían será mejor que cualquier carro nuevo, casa o computadora: su juventud. Juventud, anti-envejecimiento, salud, bienestar. La próxima gran revolución. En los próximos 10 años, los llamados Baby Boomers estadounidenses aumentarán sus gastos anuales en servicios de bienestar de aproximadamente $200,000 millones a $1,000 billones. $1,000 billones, o sea, 2.700 millones de dólares diarios, 114 millones de dólares por hora, 1.9 millones por minuto. En México se estima que en 10 años habrá más de 40 millones de personas de más de 40 años de edad. Pero ¿cómo puede usted aprovecharla? Usted tiene 4 opciones. 1, como un profesional. 2, como fabricante. 3, como minorista. O 4, como distribuidor. Profesionales como doctores, masajistas terapeutas, quiroprácticos y naturopáticos podrían hacer una fortuna en los próximos años. Si logran pagar sus préstamos universitarios, si son responsables dentro de su negocio. Si siguen cambiando tiempo por dinero. El ser fabricante es un gran negocio. Si usted tiene millones para invertir en infraestructura, patentes, investigación, recibo y embarque. ¿Minorista? Claro que es una gran oportunidad. Si usted puede pagar el costo de la franquicia, semana de 7 días de trabajo, publicidad, inventario y problemas de empleados. ¿Distribución? Bueno, las fortunas personales más grandes en las 3 últimas décadas fueron hechas por personas que hallaron mejores métodos para distribuir las cosas en vez de mejores maneras de hacer las cosas. Gente como Sam Walton de Walmart, Fred Smith de Federal Express y Jeff Bezos de Amazon.com. ¿Qué tienen en común? Todos son o eran distribuidores. Pero ¿dónde Walton y Smith hallaron mejores métodos para distribuir físicamente sus productos que los consumidores ya sabían que deseaban? Los nuevos multimillonarios del siglo XXI están haciendo sus fortunas educando a los consumidores de nuevos productos y nuevos canales de distribución. Se le conoce como negocios a la velocidad del pensamiento. Mejores productos. Mejor distribución. Mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque 78 millones de baby boomers con 1,000 millones en efectivo no pueden ser ignorados. Ellos quieren patinar, manejar autos deportivos. No quieren envejecer. Y están dispuestos a gastar cualquier cosa para mantenerse jóvenes, saludables y llenos de vitalidad. En los próximos 10 años, los baby boomers estadounidenses aumentarán sus gastos en servicios básicos de bienestar de aproximadamente $200,000 millones a $1 trillón anuales. ¿Estará usted listo?
La persona que comparte este video con usted puede introducirlo al modelo de negocio de distribución de bienestar que ya ha demostrado ser exitoso. Un modelo que usted puede iniciar a medio tiempo desde su hogar, sin invertir un gran capital, sin empleados y sin el tradicional dolor de cabeza de ser propietario. Un negocio en su tiempo libre donde podría ganar desde 2,000 pesos extras hasta miles de pesos al mes o más. Además de que como distribuidor independiente, trabajando desde su hogar podría obtener increíbles beneficios fiscales. Imagínese que es 1980 y Bill Gates está buscando inversionistas. Él piensa que va a tener lugar una gran expansión de computadoras personales. ¿Qué va a hacer usted esta vez? Recuerde que Sam Walton inició Walmart a los 44 años. A los 61 era el hombre más rico del mundo. ¿Cuál es su excusa? Una cosa es cierta, si usted vio este video y captó solo una décima parte, no puede decir que no sabía. Cuando sus hijos y sus nietos le pregunten acerca de la gran prosperidad a inicios del 2000, ¿qué les va a decir? ¿Les explicará cómo se benefició de la oportunidad? ¿O tratará de justificarse de haberla perdido? Las estadísticas son reales, las tendencias son reales, el momento oportuno es real. ¿Cuántas oportunidades más cree que le van a llegar? Lo que sea que haga, no se pierda esta.